Quemuel, thanks very much for doing this today. Really do appreciate the time. How are you this evening? Quemuel, obrigado aí pelo seu tempo. Como é que você está hoje? Obrigado, estou super bem. Yeah, I'm doing great. Thank you for your time. Thanks, no problem. Very much. Very good to hear. And, obviously a big fight coming up at the end of the month against Whitner on the Challenger Series. So just a few weeks out now. How are you feeling? How is camp been going? Como é que você está se sentindo aí antes dessa grande luta aí com o Whitner? Como é que tá o camp? Cara, estou me sentindo bem confiante para fazer um bom trabalho. O camp tá ótimo. I'm feeling great, very confident. Looking forward to putting on a great show. Good to hear. And are you still in Brazil? How long before you head out to the US for this one? Você ainda está no Brasil? Caso sim, com quanto tempo de antecedência você vem para os Estados Unidos para a luta? Cara, estou no Brasil, creio que dia 20. Foi isso que meu empresário passou. Yeah, still in Brazil. I believe I'm heading out on the 20th. That's what my manager and I last discussed. So I took a look. I think, is this your first time fighting in the US? Essa vai ser a sua primeira luta nos Estados Unidos? Sim, primeira luta. Yep, first time. So when it comes to travel and the implications of that, I mean, there's not too much of a time difference, but is there any complications for traveling for a fight, or is this just, kind of an exciting new opportunity for you? Você sente, enfim, um peso maior aí com a viagem, entendeu? Dá um desgaste maior no corpo ou é uma animação de qualquer forma? Cara, bastante animado, eu não vejo assim, sabe? Bastante animado, primeira vez. E o que mais me deixa animado é que vai ser a primeira vez que o PFL vai estar vendo eu lutar. Então, mostrar o bom trabalho, é isso que eu quero. Yeah, no, it just a great feeling and of excitement. And I guess what makes it even more exciting is that it's my PFL debut. It's the first time I get to show my work at a new house. Absolutely. And when we talk about showing your work, I think a lot of fans maybe know you for that LFA fight or as Jungle Fights champion, but I think probably even more know you from the Alex Pereira fight from years ago. Do you still get asked about that fight a lot, especially coming into your PFL debut? Enfim, você ganhou o cinturão do Jungle, muita gente conhece por essa vitória, né? Mas não só isso, como a luta contra o Poatan também. Você recebe muitas perguntas sobre isso, sobre aquela luta? Cara, muita pergunta. Muita. Às vezes até enche o saco, sabe? A lot of questions about it. It's all the time. I'm beginning to feel kind of over it at this point. Well, that's understandable. I'll try not to ask too much about it. But one thing I did want to ask, when you look back on that and see where Alex has gone in his career, is that motivating for you to know that you can do the same thing? Não entendo o seu lado de ser desgastante e vou tentar fazer umas perguntas diferentes em relação a isso. É, Quando você olha onde o Poatan conseguiu chegar com a carreira dele, é uma coisa que te traz assim uma alegria olhar para você e ver assim, considerando que você ganhou dele, o quão longe você vai conseguir chegar? Cara, com certeza, fico muito feliz, lógico, com o último resultado. E, pô, o Alex tem um ótimo empresário, né? Então, isso ajudou muito na carreira dele para onde ele tá, né? Ele pegou um caminho um pouco mais curto, mas, pô, eu fico muito feliz do que eu conquistei. Yeah, no, I feel great looking at what I've accomplished and knowing what's ahead of me and the opportunities that I have in store. And then just looking at Alex, yeah, I mean he's had great success recently. He has a great manager. His manager does wonders, and I feel like he took a shorter route to where he is right now based on the track record and the history behind things. Absolutely. And when we talk about that route, obviously you are now going through the PFL Challenger Series. So, first of all, talk to us about this matchup with Joseph Whitner. What's your take on your opponent here?
Qual a sua opinião do seu oponente agora, Whitner? Cara, é um oponente que tem muita luta, mas pra mim eu acho que a minha carreira dele é muito diferente, né? Dos países da Europa, de onde ele vem, os oponentes que ele pegou. Mas tem bastante luta rodada. Mas eu tô muito confiante com o trabalho que a gente tá fazendo pra ir pra nocautear. He's got a lot of experience, but I feel like we have very different experiences, right? I mean, he's fighting the European circuits, different levels, different opponents, really. But nonetheless, an experienced guy and someone I look forward to showcasing my skills and testing myself against. And you mentioned kind of the different circuits. Aside from the experience level, do you see different styles between different regions in MMA? Considerando que você falou aí, enfim, de você ter lutado sua carreira toda no Brasil e ele na Europa, você vê uma diferença grande assim de estilos, considerando onde você treina, onde, enfim, diferentes pessoas treinam e assim começam as carreiras? Cara, com certeza, pô, aqui no Brasil tem muito talento, né? Tem muito atleta duro. Por causa disso que é essa competitividade aqui no Brasil. Eu não vejo que os eventos, né, alguns eventos da Europa, tem essa qualidade de nível aqui do Brasil. Então, por causa disso que eu falei isso. Yeah, and I feel like iron sharpens iron, right? So, having forged myself here in the Brazilian MMA circuit, there's a lot of tough guys to fight against here. So, only the best rise to the top. I'm sure there's a lot of great talent in Europe, but I just don't think the talent pool is as deep as it is here in Brazil. That's interesting. And when you talk about that iron sharpening iron and kind of taking the long way to the big show as opposed to someone like Alex Pereira, um, in a way, are you grateful for taking a longer path because you have that experience now? Quando você fala assim do nível de oponente que você lutou e do cenário da MMA nacional no Brasil, e aí você compara com assim a trajetória de um cara como o Poatan, que enfim que fez menos lutas para chegar onde chegou, você sente que é assim gratificante o fato de você ter passado por tudo que você passou e ter toda essa experiência que você tem agora, até você chegar nesse nível? Cara, eu fico muito feliz. Eu sinto que realmente eu fui testado aqui no Brasil, sabe? E muito feliz por essa oportunidade. Creio que essa é a diferença para uns outros atletas que estão no evento, né? Aqui no Brasil só tem tubarão. Yeah, I feel like I've been, truly tested, and that'll just go to show once I face, international level competition. When you're here in Brazil, you're just facing a bunch of killers, and anywhere you go, that's the type of opponent you're going to get. That's not the case. That's not necessarily the case everywhere else around the world. Absolutely. And the other question I wanted to ask about the Challenger Series in particular, there is one spot available in the PFL regular season for each Challenger Series episode. So, with that in mind, is there more pressure on you to go out and make a statement, get a finish, put on a big, exciting performance? Considerando que só tem uma vaga entre o Challenger, para sair do Challenger e ir para a temporada regular para lutar pelo GP de 1 milhão. Você sente que ainda bota mais pressão em você para ter uma grande performance? Cara, eu não me sinto pressionado, não. Pra mim, o que importa no momento, lógico, é entrar dentro do GP, mas tendo a vitória, eu creio que ela é sempre mais importante, né? Eu tô No, feliz, tô feliz. I don't feel pressured. I want to just go out there and do my job and be successful. I'll be happy with the outcome as long as the job that I'm training for gets done. Winning is the main goal. Putting on a great show and winning a spot in the tournament. That'll come with that. So I'm just looking forward to fighting and to fighting with a smile on my face. Well, definitely looking forward to that performance. And, I'm not sure if you have a finish in mind or anything, but what is your prediction for this fight? Qual é a sua previsão para essa luta? Não, nocaute, buscar um nocaute.
Se não vier no primeiro, vai no segundo. É isso. A knockout. If I don't get it in the first round, I'll make sure I get it in the second. Good stuff. And, you know, before I let you go, I want to ask you one more question about the past. In this case, you did something that I don't think a lot of fighters have done, and that's professional pillow fighting. And I'm just wondering how that came about and what your thoughts on that experience were. Você fale um pouco aí da sua experiência com a luta de travesseiro. Ah, cara, foi divertido, né? Muito divertido. Pô, fiquei feliz com a oportunidade e o evento paga muito bem. It was great. It was tons of fun. I enjoyed myself doing it, and I got to be honest, those guys pay well. Well, I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. That's very cool. Well, I'm going to really thank you for the time. Looking forward to this one against Joseph Whitner at the PFL Challenger Series. And, you know, I'll ask you one more question. Do you have anything you want to tell your fans and your new fans who, you know, you're going to be exposed to on this PFL broadcast? Alguma coisa que você gostaria de compartilhar aí com os fãs? Cara, pedi pra eles assistirem minha luta, que eu vou buscar um nocaute ali pra galera que tá assistindo do PFL. No, just stay tuned. You won't regret it. I'm bringing a knockout home. All right. Looking forward to it. Obrigado. Have the best luck. Thank you, bye bye. You're welcome.